Someone at work asked me if I wanted to buy a dishwasher, and I told them, why would I need a dishwasher? I'm already married. So your dishwasher is your wife, that's what you meant? Today we'll be making Annie's macaroni. This is a higher quality brand of macaroni. It's a lot healthier than the cheap stuff they have in the store, and it's something that I grew up when I was as a kid, and it's really good and it's really easy to make. The instructions are very easy to follow. They're on the back of the box. All it requires are the contents of the box and a saucepan and a colander and a mixing. We have a colander, a saucepan, and a mixing tool from Cutco. First, we're going to open up the box. We have the sauce packet, and then we have the noodles. The instructions say to first put 6 cups of water in the colander, in the saucepan. I've already done that. There's 6 cups of water in this pan. And it tells you to bring it to a boil. And it's currently coming to a boil now. So we're going to do a little bit of magic to make 8 to 10 minutes go by. Poof! It's been 8 to 10 minutes. So we're going to take the colander. We're going to separate out all these noodles. Can Zach eat it? Yes, Zach can eat this. It's great for kids. Put noodles back inside the pan with no water. So now you guys can see we got all the noodles with no water. Turn off the heat. And we're going to open up this sauce packet. The instructions say put 3 teaspoons of low-fat milk in the saucepan. Now you can either measure it or put a little bit. Here it is. Cheesy macaroni goodness. Now for the final test, the most important part is, does the baby like it? So, we're gonna grab a couple spoons and we're gonna run this by the baby test. Your mission, should you choose to accept it. It's hot, it's hot. He already swallowed it. He likes it. Do you like it, Zach? You like your dad's food? Ah, look at that face. Okay, and how about the wife test? Oh my God. Let the wife test begin. Yummy. Yummy, Bemirza. Good job, Dad. Now he's eating. What? I'm supposed to be the only one who doesn't try it? Good, right? Yep. Now sepiring bertiga. So you should say thank you for watching. Thank you for watching. Have a great day. Misa. Selamat pagi. Ini sendoknya si Zak ada 3 loh. 1, 2, 3.
least I can say to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't clearly doesn't tear you apart. I'm sorry for your fans. Oh! I'm sorry for your fans having to hear me sing. Good morning, yeah, 11,000 subscribers, woohoo! Selamat pagi pemirsa yang ada di mana saja kalian berada. Sikat gigi nggak tadi saya ya? Oh iya, saya sikat gigi. Anyway, selamat hari Senin. Di sini libur, jadi saya dan suami sekarang lagi mau on the way ke base militer karena kita akan merayakan Memorial Day. Saya pikir tadi itu mau hujan, jadi saya pakai tangan panjang pemirsa, tapi ternyata tidak. Hari ini Memorial Day, kita mau probably menjenguk pekuburan atau apa deh yang bisa dilihat di military base, dan juga akan memberikan kepada kalian sekilas info mengenai hari mengenang para pahlawan di Amerika itu kayak gimana ya. Jadi saya harap bisa menjadi pelajaran, dan ya, tadi pagi kita bangun, suami saya bikin video sendiri. Dia ambil pemirsa 2 kamera saya ini dan dia syuting-syutingan di dapur. Dia bikin breakfast untuk saya dan si Zak. Anyway, saya mau mengatakan dulu ini sesuatu karena kebanyakan orang menanyakan kepada saya atau komen bilang, aduh kasihan banget sih anak Mbak ditaruh di belakang, kasihan anaknya gini. Pemirsa, pakai kacamata lebih canggih. Oke. Sorry pemirsa ya, karena saya mau menutupi mata saya nih. Lihat mata saya ini, tidak pakai apa-apa pemirsa. Saya ini keluarnya cuma pakai lipstick doang ya, tidak pakai apapun. Jadi setiap video saya bilang gitu ya, saya tidak pakai apa-apa. Tapi memang betul sih. By the way, so di Amerika pemirsa, anak-anak itu harus duduk di tempat duduk mereka ya, di belakang. Kita tidak bisa taruh di depan karena itu adalah hukum dari United States of America. So kalau kita taruh anak di depan, maka kalau kedapatan dari Pak Polisi pemirsa, itu akan gawat karena kita akan dikenakan denda dan membahayakan keselamatan anak ya. Jadi anak-anak itu biar nangis mereka harus di belakang, tidak bisa taruh di depan. Walaupun kadang-kadang pemirsa saya melanggar itu. Oke, kita lagi di gas station pemirsa. Saya mau makan ais seperti biasa. Oh iya, satu juga yang saya mau bilang, makan ais katanya nggak bagus buat anak bayi ya. Pemirsa, waktu saya mengandung si Zak pemirsa, setiap hari saya menggigit ais, saya makan ais, oke? Dan saya pergi ke dokter saya, dokter ganteng dan gaul. Saya bilang ke dia, dan waktu itu saya menceritakan mengenai orang-orang Indonesia, tanggapan orang Indonesia mengenai ais ya. Dan dia bilang, dan ais juga tidak ada pengaruh yang tidak baik buat si baby. Pokoknya ais itu sangat thank you. Look at this. Ice. Pokoknya ice itu nggak apa-apa. Saya tidak mengerti kenapa di Indonesia tidak bisa makan ice. Mereka bilang membuat anak bayi menjadi besar di dalam. Si Zak, lihat saya si Zak. Saya makan ice tiap hari, dia lahirnya normal. Lahir normal, tidak ada penyakit sampai sekarang. Cuma ada waktu itu dia dapat jaundice. Jaundice itu kayak kuning-kuning gitu di badan. Itu sih biasa ya untuk anak-anak yang lahir prematur. So pemirsa, saya harap bisa membantu jawabannya ya. Di Amerika dokter-dokter tidak percaya itu ice bad buat baby. So mari kita makan ice.
Hai pemirsa, kita sudah di base militer dan sekarang kita akan menuju ke Tugu-Tugu. Dan suami saya akan menjelaskan, sedikit demi sedikit. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian ini pesawat. Pesawat ini mukanya kayak ikan hiu. Ih, rambutku. Ada apa dengan rambutku? Itu pemirsa, pesawatnya gede banget. Itu bom. Is that a bomb? It's for show. Yes, but bomb, right? White one. That's a missile. Oh. Pemirsa, itu bom pemirsa. That's a missile. Those are bombs. Oh, this is missile. This is bomb. Yeah, that's a cruise missile. Bomb. This Wow. missile here can fly across most of the world, hit any target. Wow. So pemirsa, seperti yang kalian lihat, itu yang sana juga bagus. Ini semua pesawat-pesawat ini kelihatannya kayak ikan hiu ya, ikan gorango. Orang Maluku bilang ikan gorango pemirsa. Ini kalau dia makan kita nih habis nih. Pesawat-pesawat ini pemirsa tidak dipakai ya, ini cuma di apa doang, for show. So ini adalah tugu dari salah satu pesawat angkatan udara yang jatuh. Dan untuk memperingati harinya, ini adalah pesawat B-52 lost in flight. So mereka hilang atau tabrak, pokoknya basically mereka hilang pemirsa ya. So pada tanggal 29 Februari 1963 pemirsa. So ini adalah tugunya. Ini pesawat, model pesawatnya pemirsa. See? Dan ini adalah nama-nama dari kru yang meninggal. So pemirsa, yang ini adalah tugu memori untuk skuadron yang khusus bom-bom itu pemirsa. Ini adalah penghargaan bahwa mereka itu hero ya. Mereka membantu banyak sekali orang, jadi ya tugunya kelihatan kayak gini. Two bombers and a KC-135 supply plane in operations during the Southeast Asia conflict. This is dedicated to all because many were lost, many died. This is thousands of people died, and they do a memorial for all of them. Okay. Because the campaign in Japan included a lot of bombers and a lot of fighters that were in a lot of really, really difficult and bloody conflict. May 1975 pemirsa. Medal of Honor. 90% of the people who received the Medal of Honor are dead. Okay. Most of them receive the award because they did something very brave that also resulted in them dying. Pemirsa, ini untuk para pahlawan yang sudah meninggal ya. Kebanyakan mereka mendapatkan Medal of Honor. Medal of Honor itu sangat apa sekali ya, berharga, kayak achievement in your life if you do something really really good in the Air Force and you sacrifice your life in the Air Force, or not only in the Air Force, in the military you will get Medal of Honor. Tapi kebanyakan orang yang mendapatkan Medal of Honor itu mereka sudah meninggal pemirsa. Mereka bikin sesuatu yang sangat bagus sekali untuk negara ya. Jadi ini adalah America's heroes have died in every country: Romania, Germany, Vietnam, France, Belgium. There is no greater love than for a man to lay down his life for his friend. Yep. These men, and many, many like them, have laid down their lives for our country so we can have the freedom we have. We can't squander the freedom we have. We can't let these millions of deaths of our soldiers and the people that have died for our freedom, can't let them be in vain.
Don't be quick to give up your freedom for comfort. Don't give up your freedom for security. Remember, it was a very expensive price. So, pemirsa, pada dasarnya freedom is not free. You need to pay it. And seperti yang di Indonesia, para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan PKI, pemirsa, yang di perang-perang itu, kita harus berterima kasih kepada mereka semua. Karena kalau bukan mereka, kita tidak akan merdeka ya. Sama lagi di Amerika, kalau bukan karena ini semua militer, maka pasti tidak merdeka. Jadi kita harus menghargai setiap pengorbanan dari para pahlawan. Aduh, saya mau nangis. Oh my god. I wanna cry. No cry. Okay, no cry. Untung saya pakai kacamata, jadi kalian tidak bisa melihat mata saya yang berkaca-kaca. Jadi ya pemirsa, seperti itulah ya. Sangat kasihan sekali. Karena pemirsa, kenapa? Karena menjadi seorang istri militer itu pemirsa tidak gampang ya. Kalian akan ditinggal pergi, terus kalian harus menjaga rumah, dan lebih parah lagi pemirsa, kalau ditinggal pergi itu berbulan-bulan, kadang bertahun, kadang aduh tidak tahu lagi pokoknya. Dan pasti banyak sekali kecurigaan kalau kita long distance relationship. We do not know when we're gonna die, so yeah, just be grateful and bersyukur dengan apa adanya dan saling menghargai satu sama lain ya. Tidak perlu itu kalian mau kulit hitam, kulit putih, agama Muslim, agama Kristen, Buddha, Hindu, ya saling sayang menyayangi supaya kita hidup dengan damai. Saya bersyukur sekali karena Indonesia merdeka karena pahlawan, Amerika merdeka, setiap negara merdeka karena pahlawan-pahlawan yang mempertaruhkan nyawa. Dan kita juga harus berterima kasih karena pahlawan-pahlawan itu mereka meninggalkan anak istri mereka ya, dan mengutamakan negara. Kalian pikir deh, pengorbanan itu sangat besar sekali. The reason why we have military is even if you want peace, even if you strive to love and not hate and not to covet, not to try to make war, not to attack those you disagree with. Even if you don't want war, there will always be those out there, the evil parts of our mankind, that will. So every country needs to have its soldiers to protect itself. Every culture needs strong men to do the difficult but necessary things to protect that culture. So remember, what you have, no matter what country, no matter what culture you're from, is because you have it because it's protected. And if it's not protected, you would know because you would lose it. Pesan yang sangat bagus ya. We need to raise our young men to be tough, to be warriors, to protect their families, to do the right thing, to have a strong moral background and a bravery to do what is right even when it's not popular. Three kinds of people in the world. There's the sheep, and they're not dumb, they're just not aggressive. The sheep are the average person who doesn't have violence in their heart, who could not, would not, does not want to kill. Then you have the wolves, and I know we love wolves in this family, but in this case they represent the predator. They have violence in their hearts, and they have no moral compass. They kill the sheep, they prey on the sheep for their food. They hurt others for their gain. That can be the person who is a chronic thief, who is always stealing from others, the person who is a murderer, the person who is a scam artist. They are the wolves in our society. And then there are the wolf dogs. And you know, a dog and a wolf is different, but there are dogs that are for killing wolves. And they have violence in their hearts too, very much like the wolf, but they have a moral compass. The duty of the wolf dog is to kill the wolves. They are the ones who protect the sheep. The sheep do not like the dogs. The sheep don't like how aggressive and how strong
the wolf dogs are. But if the sheep do not have the wolf dogs to scare off and to kill the wolves, then the sheep die. Every culture will have the sheep and will have the wolf dogs, and every culture will have the wolves. And it's a balance that controls the world. The wolf dogs and the wolves are always fighting. The wolf dogs to protect the sheep, and the wolves to kill the sheep. Oh, masih banyak lagi sebenarnya itu pesawat-pesawat di sana pemirsa. Tapi saya tidak tunjukkan ya. Air conditioner jadi. Panas sekali pemirsa, saya sampai berkeringat nih. Oh my gosh. I can turn it on, but there's no ice. Then don't turn it on. Air conditioner jadi-jadian kita di belakang. Kita lupa taruh es batu pemirsa. Jadi kita pakai angin alami saja nih. Aduh pemirsa, saya baru saja keluar dari restroom dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Saya tadi berdiri di depan restroom karena ada orang kan di dalam, dan ternyata orang itu keluar adalah nenek-nenek. Terus dia lihat saya, terus dia balik kanan pemirsa, kembali lagi ke dalam toilet dan dia bilang, oh I'm sorry. Terus saya lihat dia flash dan juga dia spray wangi-wangian di dalamnya. Aduh. Saya tidak mau pemirsa melihat kotoran itu lagi ya. Berarti kalau tadi tidak ada orang di depan pintu, maka dia tidak akan flash. Wow. Saya bilang ke suami, kalau mau bikin itu air conditioner harus ada 3 atau 4 lubangnya dari pipa itu supaya mereka bisa cool down lebih cepat. Karena pemirsa, anjing-anjing saya itu kan bulu-bulunya banyak banget. Aduh, saya itu sayang banget sama mereka. Kalau kita nggak sayang sama mereka, kita nggak bakalan beli ini itu dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian komen kenapa saya teriak-teriak di video, setiap orang yang punya anjing pasti pernah teriak ke anjing-anjing mereka, oke? Tapi saya menghargai sih sebenarnya dari komen-komen kalian karena saya tahu bahwa kalian itu care, peduli dengan keadaan anjing-anjing saya. Tapi saya itu nggak jahat pemirsa sebenarnya ya. Saya itu orangnya baik. Aduh, gimana sih saya meninggikan diri sendiri. Tapi by the way, ya, sejujurnya pemirsa saya itu sayang sama anjing-anjing saya dari the bottom of my heart. Dan begitu juga suami saya. Kita tuh marah kadang-kadang itu untuk kebaikan mereka ya. Kita mau mengajarkan mereka bahwa tidak bisa bikin ini, tidak bisa bikin itu ya. Harus yang ini yang benar, yang ini yang benar ya. Jadi kadang-kadang kalau mereka pergi ke dapur itu saya tidak suka pemirsa karena itu rambut-rambut mereka itu kan tebal. Anjing saya ini yang husky, mereka itu Alaskan husky, bukan Siberian husky ya. Alaskan husky bulu-bulunya lebih tebal dari Siberian husky ya. Alaskan husky itu mereka hidup di salju-salju. Jadi bulu-bulu mereka itu memang dibuat khusus untuk salju ya. Makanya itu pemirsa, karena di sini tidak ada salju. Well, Desember gitu memang ada salju sih. Tapi ini musim panas pemirsa, jadi mereka harus disisir supaya bulu-bulu mereka keluar, dan itu kan terbang ke sana sini. Jadi saya nggak mau sama sekali kalau bulu-bulu mereka itu terbang ke dapur-dapur saya, karena dapur itu kan tempat makan pemirsa, iya kan? Saya tidak mau ada rambut di makanan saya. Ya seperti itulah pemirsa. Jadi kalau kalian kira saya itu tidak sayang sama anjing-anjing, atau kenapa nggak dijual aja anjing-anjing kalau teriak-teriak melulu, aduh, kita beli mereka itu susah payah loh, kita cari mereka tuh susah payah, kita nggak bakalan jual, nggak bakalan untuk pikir itu ya, untuk pokoknya nggak deh. Semua orang punya kesalahan pemirsa ya. Jadi setiap orang juga yang punya anjing, mereka pernah teriak sama anjing mereka. Jadi kalau mereka nggak pernah teriak, lie, oke? Kita ajar anjing-anjing kita itu tata krama, oke? Dia beli yang $3.99. Ih, strawberry lagi, saya tidak suka strawberry. I want to make sure my wife doesn't steal my snacks. I just buy strawberry. Ternyata dia mengerti. Sekarang kita mau ke cemetery alias pekuburan.
Kita ketemu di sana pemirsa ya. This is not the grave of someone that we know, but I just want to point out some of the cultural things that we do on Memorial Day. It's very common to have someone put flags out at the graves of soldiers to honor their sacrifice. As you see, every single grave here has a flag. Normally, it's something a soldier volunteering does. Also, you see there's some flowers here. It's very common on this day that family members of those deceased bring flowers to their graves and sit there. Often they will tell stories about their loved one and celebrate their life. And also the biggest point of this day is to remember those who sacrificed for us. And for a lot of people it's not a day to go out and have barbecues. For some people that's all it is because they don't have someone they lost. It's a day to off of work, but for a lot of people it's not a day off of work, it's a day to remember what they've lost and who they've lost, and not only to be sad about it but also to rejoice in their memories. Okay, the prayer is off the video. Yeah, I wanted to keep the shooting in this area to a minimum because I want to be respectful. I just wanted to explain, and we're going to I also it's going to take time to me. I'm going to say a prayer for each of these graves. Oke pemirsa, ini adalah speech atau pidato yang paling terkenal dari Abraham Lincoln. Saya harap kalian bisa melihat. Pekuburannya itu sebagian ada di sini, sebagian ada di situ. Kameraku tidak bisa. Dan sebagian ada di sana. So, di sini juga pemirsa, kalau kalian tidak tahu keluarga atau kekasih kalian yang meninggal, ini mesin ini akan mencari buat Anda. Jadi kalian hanya type namanya, nanti dia yang cari ya. Oke, saudara-saudara, kita sekarang dari cemetery kita akan go to dua toko. Tapi pemirsa, saya lapar. So, I'm hungry. I'm not even the least bit hungry. I'm fueled by freedom. Pregnant women always hungry. Okay, so since you're the only one hungry... oh, I'm not the only one. Zach is also hungry. Okay, because you and Zach are the only ones hungry, and you are the one who knows how to speak English out of between the two of you. What do you want? I want fish. Okay, so what fish restaurant can we go to? IHOP. IHOP? Mm-hmm. The International House of Pancakes. Yes. I forget they have fish. It doesn't make any sense. Why does the International House of Pancakes have fish? They're supposed to sell pancakes. They do sell pancake there, okay? But they also sell fish because they know I'm pregnant and they know Vida is coming. They're world famous for pancakes. They're not world famous for tilapia. But their fish is so delicious. If you guys live in America, for Indonesian people yang tinggal di Amerika, kalau kalian pergi ke IHOP, coba aja itu fishnya itu loh, tilapia fish. Better idea. Finally. Angin bawa kabar ke sana, bawa beta pun pesan, berdia di sana. Oh my God, fals. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang. Kalau ada yang mau masuk minta, nona terima saja, jangan pikir beta lagi. Oh, anginnya masuk dalam baju saya enak banget. Perkara cinta
cinta. Oh sayang paling sayang, mersyumu bikin apa? Honey, What? given the option of knowing you already and meeting you again for the first time as if we were not married, and if I were to marry you again, I think the biggest option is your voice. The biggest reason is I love your voice so much. Oh. I'll say thank you. So, come here, baby. Ah, come into yongku. What? Okay, sayang. Zaki? Zaki, don't cry. Well, he is not a happy camper. What's with all this screaming? I'm not just cry. Hey, There you go. come on. You want water? Okay. Why did this do? What do you do? I put him there, then he cried. Well, what can I get you guys to drink today? Coffee. Coffee? I want ice water. No cream. No cream? I'll be right back. I forgot to say hot water for Zach. Anyway, What did you do to him? Look, he's all happy now. I'm back. Monster. You're the monster. so pemirsa, kita sekarang sudah di restoran kesukaan kita nih. I hope I'm full. Anyway, so Travis, They give him a knife. don't copy your daddy. You smile. Your daddy is a monster. You're the monster. No, I'm not a monster. Monster. Monster, whatever. Ini punya gue, enak sama ini. Ice coffee. Sorry, I've been here too long today, guys. I got Can I get a larger plate? Yes, sir. Hai pemirsa, kita sekarang sudah di rumah dan tadi kita tidak vlog banyak-banyak habis makan karena kita sudah capek sekali. Habis makan langsung ngantuk, capek, kita langsung pulang ke rumah aja. Dan saya mau menunjukkan dulu, kemarin kan suami saya jahit ini ya, dan sudah kelar pemirsa. Lihat nih, Ronan, what are you doing in front of me? Ronan, ayo ke sini. Oh, Willow lagi datang. Awas, saya mau menunjukkan ini. Aduh. So, ini adalah hasil jahitannya si suami kemarin. Yang dibawa ini sih harus dicari cari bahan, mungkin membeli bahan yang lain ya supaya bisa cover itu dia loh. Dan ini nih ini funny. Lihat nih, suami saya lagi menjahit dan lihat itu siapa itu. Si Shadow. Shadow, ini kok kamu menghalangi bapakmu jahit sih? Shadow, what are you doing there? Shadow ini anaknya manja banget karena dia tahu dia adalah anjing pertama yang kita beli. Ini adalah hasil kejahatan dari anaknya Shadow, suami saya yang memperbaikinya. Ini anaknya Shadow ini, yang ini. Shadow suka main sama bapaknya. Lihat nih tangannya nih. Oh, Shadow, kamu kok lucu banget sih. Ini serigalaku. Ya, tadi kita di pekuburan kita berdoa untuk para pahlawan yang sudah gugur. Kita tidak ngerekam ya di kamera karena saya pikir doa itu hanya untuk
Tuhan dan kita yang dengar. Jadi kalau di film entar udah gimana ya, rasanya nggak enak gitu loh ya. Kita tuh nggak mau kelihatan suci gitu loh di depan kamera ya kalau lagi berdoa. Suami saya juga tadi nggak suka kalau kita mau berdoa terus ditunjukkan di kamera, karena dia pikir itu tidak bagus sama sekali. Jangan ganggu dong, Shadow. You're a butthead, you know that. He really wants to play. Don't you see that he missed you so much? I miss him too, he's not right this second. You can chase Zach around, he can chase you around. Me, I'm just gonna sit here, fixing your problem. Okay, off. Off. Oh, honey, that's so sweet. I love you, but you're getting in the way, like a lot. Can you sit over there? Oh, Zaki, don't hit Willow. Pet Willow. Itu serigala saya dengan si Zak. Look at how humble Willow is. She bow. Zach, don't hit her. I'm being really patient right now, Shadow. Don't trust me. Si Shadow peluk tangan bapaknya itu nggak mau dilepas. Itu saja pemirsa untuk vlog hari ini ya. Saya harapkan bisa terhibur dan kita ketemu lagi di vlog yang selanjutnya. Dadah.